Кріс БОЛДВІН – професор, театральний режисер, драматург і письменник. Тема його виступу – культурна дипломатія в сучасному світі. Але оскільки виступатиме першим, то Кріс, очевидно, скаже, може, хоч два слова вітання нашому заходу, нашій конференції. Просимо, Кріс. Дякую. Chris, the floor is yours. It was the introduction and it's the first floor for opening the conference. Thank you both very Я much. тільки додам, що Кріс буде виступати англійською повністю, а потім тоді буде переклад, щоб ми не переривали його. І для тих, хто розуміє, теж буде приємно почути. Now, Chris, you can. Thank you very much, everybody, and good morning. Alexander, if I understand correctly, you will translate simultaneously, so I No, don't... after. After? Aftermath. So you want me... You can speak in English, and then aftermath I shall translate. And then after? After your speech, I shall translate in Ukrainian. Everything? Everything. Okay, let's go. Well, good morning, everybody, and it's an absolute honor to be here and to be with you this morning. Thank you for this invitation to join you. I stay in touch with Alexander and many other Ukrainian colleagues on a regular basis, and my admiration for your work increases day by day, hour by hour. I've been invited by Alexander to address the theme of soft power and hard power within the cultural context this morning in just a few sentences. It used to seem like such a straightforward distinction to make. Hard power referred to bombs and tanks and to border guards and passports. For Max Weber, the legitimate use of state violence to impose its will, either in relation to internal conflict or war with another state or state player, was a relatively stable definition of hard power. And despite its crudity, it can serve as a rough and ready description of hard power. I think all you Ukrainians recognize hard power as a lived reality better than I could possibly from my office here. Soft power, on the other hand, is a persuasive approach to internal and international state relations, typically involving the use of economic or cultural influence. And it's worth pointing out that this definition of soft power usually only refers to international state relations. But as serious adults, can we really draw the line here? Are states not attempting to apply soft power to their internal relations with citizens as much as to external ones? So that's how things have been. Weber's definition of hard power and its soft power dialectic. But in times of fascism, these distinctions, these two discrete fields of power, of activity, become one. And it probably becomes one for both fascist nations and non-fascist nations. It's no longer a question of soft power and hard power. It's simply a question of all power. As Brecht once wrote, today, anyone who wants to fight lies and ignorance, to write the truth, has to overcome at least 5 difficulties. He must have the courage to write the truth, even though it is disguised everywhere, the skill to make it fit for use as a weapon, the judgment to select those in whose hands it will become effective, the cunning to spread it among them. These difficulties are great for those who write under fascism, but they also exist for those who are driven out or who have fled, indeed, even for those who write in the lands of bourgeois freedom. Some months ago, a St. Petersburg court sentenced a 19-year-old woman to 3 years in a penal colony after she was accused of repeatedly discrediting the Russian army,
including by gluing a quotation of a statue onto a statue of a Ukrainian poet. Dara Kozreva was arrested after she glued a verse of Ukrainian poet Taras Shevchenko onto his monument in St. Petersburg. Clearly, the border between soft and hard power no longer exists in this example. We live in an age, a new age of rage. Putin's rage, Russia's rage, but there is also Trump's rage, and indeed the rage of the right around the world. It is a rage at remembering. We build our identities as communities around the stories we tell, from the stories which we hear from family, school books, films, and from television, from the very first months of our lives. On the surface, it looks like soft power, but actually, it's very much part of the all-power armory. It can be the case that at any point in our lives, we can get furious when these stories, these foundational myths, are removed from us. And we are quite capable of committing the most horrific of atrocities against others as we lash out. If we artists, historians, psychologists, journalists, and others do the necessary work to destabilize our national and our personal foundation myths, which I believe we must, as many are based on a pining, a calling for colonialism or misogyny, then we also need to be ready to do some very hard work to build new stories at the same time. That's what never happened in Russia. No new stories were developed to replace the old, and the backlash has been impossible to contain. And that is maybe where we are now, not just in Russia, but in the US too. And now for a few words about our Europe. For all the work done in building the European Union over post-World War II decades, we have not done the heavy work in building the new stories here either. Brexit in the UK is evidence of this. Germany's response to the Gaza genocide has been another. When I hear that the EU is, first and foremost, a project for peace, I look around for the stories and the cultural ballast for this argument, but I only see whiffs of cloud. As someone who has dedicated decades to working with European capitals of culture and directing other large-scale cultural projects, I too must accept that we face a reckoning for this failure at this particular moment. In his book, Hiroshima in America, psychoanalyst and author Robert J. Lifton discussed the United States, what the United States lost by its unwillingness to face the truth, the lie, the myth about Hiroshima. Lifton's concept of totalism is particularly useful. It refers to the all or none commitment to an ideology and involves an impulse to action. It is a closed state because the totalist sees the world through his or her own ideology only. A totalist, he suggests, seeks to own reality. It can mean the leader of a cult, such as Trump or Putin, or a member of that cult. And clearly, totalism is back with us, if, that is, it ever went away. All power means total power, and total power
means totalitarianism. This is the situation we face now. It's why we feel vertigo. As Gabor Mato said recently, stories and myths are not our best friends. It's not about narratives, but rather consciousness and values. I would only disagree with Gabor Mato insofar as I think it is about narratives in the way they consciously transmit and negotiate values when led by clever and educated artists. The questions are, of course, which values are or are not explored, and how can narratives promote or dissuade consciousness? As artists, we ought to bear this in mind. Frontal attacks on our unconscious minds and the stories we lean upon usually create defense or fight postures. Our task as artists is to find a way we can examine our societies and their foundational myths while keeping that light of truth burning. We need to develop the cunning of a smuggler. Brecht said, remember, that the task of the artist is not just to name the truth, Все, починаємо. but to have the cunning to spread it effectively. And that, for me, is a very good definition of soft power. Have a good and productive conference. Thank you very much, Дякую, Кріс. Крісе. Дякую всім, що вислухали. І я тепер I shall interpret you now and maybe will be some question or no. Я перекладу, щоб ми домовили, щоб не переривати Кріса послідовним перекладом. Дякую за запрошення долучитися сьогодні до вашої конференції. Я підтримую постійний зв'язок з Олександром і багатьма українськими колегами і хочу висловити своє велике захоплення вашою щоденною і щогодинною працею. Мене попросили стисло поділитися думками про м'яку і жорстку силу. Раніше здавалося, що можна робити таке пряме протиставлення. Під жорсткою силою мали на увазі танки, бомби, прикордонний контроль, паспорти. На думку Макса Вебера, законне застосування державою сили, щоб нав'язати свою волю, чи у внутрішньому конфлікті, чи у війні з іншою державою з державними утвореннями, є усталою дефініцією жорсткої сили. Попри певну непевність або сирість, це може служити загальним визначенням жорсткої сили. Гадаю, що ви в Україні знаєте, що таке жорстка сила, як жива реальність, краще, ніж я можу собі це уявити в своєму офісі у Пловдиві. З іншого боку, м'яка сила є підходом, який спирається на переконання у внутрішніх і міжнародних державних взаєминах, використовуючи, як правило, економічний або культурний вплив. Слід зазначити, що визначення м'якої сили зазвичай пов'язують з міжнародними державними відносинами. Але виникає питання, і ми, як дорослі, серйозні люди, можемо його поставити, чи можна провести тут межу? Чи не застосовують держави м'яку силу у своїх внутрішніх взаєминах із громадянами так само, як у міжнародних відносинах? Так досі виглядали справи. Визначення Вебером жорсткої сили та її діалектична протилежність – м'яка сила. Однак у добу фашизму ці протилежності, ці дві дискретні сфери діяльності стали однією. Ба більше, однією, очевидь, не тільки для фашистських, а й нефашистських держав. Питання вже не стоїть про м'яку і жорстку силу. Це вже питання про всеохопну силу. Як писав Бертольд Брехт, сьогодні той, хто хоче побороти брехню і незнання і писати правду, мусить подолати принаймні 5 труднощів. Він або вона повинен мати мужність, щоб писати правду, хай її важко і побачити. Вміти зробити з нею зброю, вирішити, в чиїх руках вона буде ефективною, мати хитрість, щоб поширити її серед цих, в чиїх руках вона буде ефективною. Ці складнощі великі для тих, хто пише в умовах фашизму, але вони існують і для тих, кого вивезли або хто втік, навіть для тих, хто пише в краях буржуазної свободи.
Кілька місяців тому суд у Петербурзі виніс вирок 3-річного ув'язнення в колонії суворого режиму 19-річній дівчині, звинуваченій в постійній дискредитації російської армії. Дар'ю Козирєву заарештували за те, що вона приклеїла твір Тараса Шевченка на пам'ятник йому в Петербурзі. Я додам, що це йшлося про заповіт Шевченка. Це той приклад, де межа між м'якою і жорсткою силою стерлася. Ми живемо в добу нової люті. Люті Путіна, люті Росії, але також люті Трампа і, звичайно, люті правих у всьому світі. Це лють до пам'яті. Ми будуємо наші ідентичності як спільноти на історіях, які ми розповідаємо, на історіях, які ми дізнаємося в родині, зі шкільних підручників, фільмів і телебачення, від перших місяців нашого життя. Зовні це виглядає ніби м'яка сила, але насправді це невід'ємна частина арсеналу всеохопної сили. Це може бути той випадок, коли в якийсь період нашого життя люди можуть розлютитися, якщо ці історії, їхні основоположні міфи у них забирають. І вони цілком здатні на найжахливіші звірства проти тих, хто їм загрожує. Якщо ми, митці, історики, науковці, психологи, журналісти та інші, здійснюємо нашу необхідну роботу, щоб розхитати такі національні чи особисті глибинні міфи, бо більшість з них спирається на тугу за колоніалізмом чи ненависть до жінок, то мусимо також бути готовими виконати дуже складну роботу зі створення водночас нових історій. Це те, чого ніколи не сталося в Росії. Жодних нових історій не було створено, щоб замінити старі. Тож і зворотну реакцію не можна було стримати. Саме те, вочевидь, відбувається не тільки в Росії, а в США. І тепер кілька слів про Європу. Хоч яку роботу було здійснено для побудови Європейського Союзу протягом десятиліть після Другої світової війни, ми не виконали складної праці у створенні нових історій. Свідченням цьому став Брексит. Іншим свідченням є відповідь Німеччини на геноцид у Газі. Коли я чую, що ЄС є передусім проєктом заради миру, я шукаю історії та культурне опертя для цього. Але бачу тільки тінь від хмар. Як людина, що присвятила десятиліття роботи з європейськими столицями культури, керувала іншими великомасштабними проєктами, мушу також погодитись, що і на нас зараз чекає відплата за цей прорахунок. У своїй книзі «Хіросіма в Америці» психоаналітик і письменник Роберт Джей Ліфтон розмірковує про те, що США втратили через своє небажання сприйняти правду замість брехні і міфу про Хіросіму. Концепція Ліфтона про тоталізм особливо корисна. Вона стосується цілковитої «все або нічого» відданості певній ідеології, яка стає імпульсом до дії. Це закритий стан, оскільки тоталіст бачить увесь світ винятково крізь свою ідеологію. Тоталіст, пише Ліфтон, прагне власною реальністю. Це може бути лідер певного культу, як Трамп чи Путін, або адепт цього культу. Очевидно, що тоталізм повернувся до нас, якщо взагалі колись йшов геть. Вся сила або вся влада означає тотальну владу. А тотальна влада – це тоталітаризм. Це ситуація, з якою ми зараз стикаємось, від чого відчуваємо нудоту. Як сказав недавно Габор Мате, канадський лікар і письменник, історії та міфи – це не найкращі наші друзі. Йдеться не про оповіді, наративи, а радше про свідомість і цінності. Я тут не погодився тільки з Габором у тому, що вважаю, що йдеться саме про наративи, в тому розумінні, що вони свідомо передають і обговорюють цінності, коли це роблять розумні та освічені митці. Виникає питання, звичайно, які цінності використовуються або не використовуються, і в який спосіб можуть наративи заохотити чи відмовити свідомість. Нам, як митцям, слід тримати це на думці. Лобові наскоки на нашу несвідомість та історії, на які ми спираємось, зазвичай викликають опір або готовність захищатися. Наше завдання як митців – знайти спосіб, щоб вивчити наше суспільство та його глибинні міфи, тримаючи при цьому смолоскип правди. Необхідно розвинути спритність контрабандиста. Пригадуєте, Брек сказав, що завдання митця полягає не тільки в тому, щоб назвати правду, а й у тому, щоб мати хист її ефективно поширити. Це і є м'якої сили. Бажаю вам цікавої і плідної конференції. Well, thank you. Thank you, Chris, but now we have a alert one more after your words.